মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ তিনচুকীয়া জিলাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট 2025-26 ইংৰাজীৰ প্ৰশ্নকাকত। প্ৰথমে ছেকশ্যন এত তোমালোকক পঢ়িবলৈ এটি পেছেজ দিয়া হৈছে, যথেষ্ট দীঘলীয়া এটি পেছেজ। এই পেছেজটো পঢ়াৰ পিছত তোমালোকক 1ৰ পৰা 5লৈকে 5টা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। যেনে ইয়াৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন সুধিছে, একৰ্ডিং টু দ্য অথৰ হোৱাট ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট লেছন বিং টট বাই নেচাৰ। তো নেচাৰে আমাক কি শিকায়? এয়া শিকায় বেলেঞ্চ ইন আৱাৰ ইম'শ্যনছ। Select the option that suitably completes the dialogue with reference to paragraph 2. Paragraph 2 পৰা এটা ইয়াত কি দিছে? এটা দিছে ইয়াত ডায়লগ দিছে, এইটো কমপ্লিট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। জয়ে কৈছে, I have done well for myself in this school. I am the best they have. I can get admission anywhere. This is my moment. Side কৈছে, congratulations. Just remember, we should dash. হ'ব কি? Be kind and supportive towards everyone. তৃতীয় প্ৰশ্ন, choose the option that best conveys the message in I am because we are. The I am because we are ইয়াৰ মানেটো হ'বগে তোমাৰ everyone is dependent on each other. Option D. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, what qualities do the birds and squirrels display when they warn others of possible danger? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? Selfless assistance to help others. Find the antonym. Antonym মানে জানাই তোমালোকে যে opposite word of the pair of words given below from the passage. Cuts, birth. Cuts আৰু birth. তেনেহ'লে কাৰ্ছটো কি হ'ব? ক্ৰ'জ আৰু বাৰ্ডটো কি হ'ব? ডেথ. শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ৰ পৰা 26লৈকে 20টা প্ৰশ্ন আছে MCQ টাইপ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কৈছে, ষ্টেটমেণ্ট 1, লেঞ্চো ৱাজ ডিসএপইণ্টেড উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ মানি হি ৰিচিভড ফ্ৰম দ্য পোষ্ট অফিচ। এইটো কি? শুদ্ধই আছে। যোনটোৱে টকা পাইছিল পোষ্ট অফিচৰ পৰা তেখেত কিন্তু কি আছিল? ডিসএপইণ্ট আছিল। ষ্টেটমেণ্ট 2 দিছে, হি এক্সপেক্টেড 100 pesos বাট হি ৰিচিভড অনলি 50 pesos। এইটো কিন্তু শুদ্ধ নহয়। হয়, এক্সপেক্ট কৰিছিলে 100 pesos, কিন্তু কিমান ৰিচিভ কৰিছিলে? 70 pesos। সেইকাৰণে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফলছ। অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নম্বৰ 7ত কৈছে, দ্য ফিল্ড অফ কৰ্ণ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ মিনছ ডেট। তো ইয়াত যি আণ্ডাৰলাইন কৰা ফ্ৰেজটো আছে ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ, ইয়াৰ শুদ্ধ মিনিংটো হ'ব দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ স্কেটাৰ্ড এক্ৰছ। লেঞ্চ'জ লেটাৰ টু গড ইনক্লুডছ। লেঞ্চই গডলৈ লিখা লেটাৰখনত কি বস্তু সোমাইছিল? এয়া হ'ব কি? ডিটেইলছ অফ হিজ problems. What is Lencho's reaction when he receives the money from the post office? He is furious and angry. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, what is the rhyme scheme of the poem A Tiger in the Zoo? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ABCB. In the poem A Tiger in the Zoo, what is the main contrast the poet makes? এয়া হ'ব কি? The tiger's life in the zoo versus the tiger's life in the wild. Identify the poetic device. Plump deer pass. তো ইয়াত থকা poetic deviceটো হৈছে alliteration. What has been personified in the poem A Tiger in the Zoo? তো ইয়াত পাৰ্চনিফাই কৰা হৈছে কাক? দ্য টাইগাৰক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, why other nations had discontinued relations with South Africa before Nelson Mandela struggled for apartheid? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? racial
discrimination. It was a celebration of South Africa's first desk government. এয়া হ'ব কি democratic non-racial. Question number 16 কৈছে read the following carefully and choose the correct option. Assertion দিছে Nelson Mandela's autobiography Long Walk to Freedom emphasizes the importance of collective struggle and collaboration in achieving freedom. এটো ঠিকই আছে. Reason to this, Mandela consistently highlights the contributions of numerous other individuals and organizations who fought against apartheid, acknowledging the shared effort towards a common goal. So here ki hobo both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 17 number question thudise why do you think Mandela mentions some freedom as transitory? The Mandela freedom of transitory boli kiyo koisile karon the freedoms are momentary and keep changing with time. Read the following and choose the correct option. Nelson Mandela says that courage means absence of fear. এটা কিন্তু শুদ্ধ নহয়. And Mandela says that the greatest wealth of his country is its people. তো এইটো শুদ্ধ. তেনেহলে statement 1 is false and statement 2 is true. What colors are included in the new South African flag? কি আছিলে? Black, red, green, blue and gold. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option A. The guests at the spectacular ceremony are being called distinguished by Nelson Mandela because they are eminent world leaders witnessing it. The golden silence in the poem Amanda is contrasted with the constant instructions received. Next question. Which image corresponds to what Amanda is doing in this poem? তো ইয়া চাৰিটা পিকচাৰ দিছে Amanda কবিতাটোত কি কৰি আছিলে তাৰ লগত কোনটো পিকচাৰ মিলিব এইটো তোমালোকে কমেন্ট বক্সত লিখি জনাবাচোন তোমালোকৰ মতে কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো Question number 23 কৈছে Identify the poetic device in Silence is Golden. So Silence is Golden মানে বুজাওতে ইয়াত বুজাইছে option A ইয়াক মেটাফৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে Isn't there dash pens left in the box? So interrogative sentence of ki hobo? Any. Have you finished baking these cookies? So here these two কোন ধৰণৰ determiner? এয়া হৈছে কি demonstrative determiner. ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি section B লৈ. Section B ত কৈছে rewrite the following sentences using the correct form of the verbs in brackets. এইটো দে হ'ব লাগিছিল they reached the hilltop before we reached there এইটো কি হ'ব had reached they had reached the hilltop before we reached there I wish I be the president I wish I were the president she sit here with us until you come back She will sit. We two be friends for such a long period of time. So ইয়াত হ'ব কি have been. আৰু একেবাৰে লাষ্টটো the new instructor trained us for the last few months. এয়া হ'ব কি has been training. ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নকেইটা ধৰিছে question number 31. Where was Lencho's house situated? Ito hobo ki Lencho's house was situated on the crest of a low hill. Who opened Lencho's letter in the post office? The postmaster opened Lencho's letter in the post office. Where should the tiger be snarling around and how? Ito ki hobo? The tiger should be snarling around houses at the edge of the forest and bearing his white fangs and claws. Who was sworn in as the first black president of South Africa? Nelson Mandela,
was sworn in as the first black president of South Africa. How many years did Nelson Mandela spend in prison? So Nelson Mandela spent 30 years in prisons. What is Amanda instructed not to eat and why? So Amanda is instructed not to eat chocolate because it causes acne. ইয়াৰ পিছত answer the following in brief বুলি কৈছে. What does Lencho consider the raindrops as and why? Why did the postmaster decide to help Lencho after reading his letter to God? What does courage mean to Mandela? And why does Mandela say that freedom is indivisible? So here this is you are Aisha Ayush, a resident of Parvatia, Tinsukia. Recently you have come across the following news. Here the news this is a child suffers from severe tremors allegedly due to addiction to online games. ইয়াত দিছে খবৰটো ইয়াত দিছে এইটো পঢ়াৰ পিছত তুমি কি কৰিব লাগে নিজৰ বন্ধুলৈ এটি পত্ৰ লিখিব লাগে. Write a letter to your friend appealing him or her not to get addicted to online games citing examples from the news you have read. তো ইয়াৰ এনসাৰটো মই তোমালোকৰ কাৰণে লিখি থৈছো, তোমালোকে চাই ল'বা. ইয়াত মই কিন্তু পানবজাৰ গুৱাহাটী বুলি লিখিছো, কিন্তু তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যনত লিখিবলৈ দিছে পৰ্বতীয়া তিনচুকীয়া. তো তেনেকৈ লিখিলা আজি ডেটটো ইয়াত ভৰাব লাগে আৰু ইয়াত লিখিছোঁ যেনেকৈ মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড মানস. At the very outset, accept my love and good wishes. I am okay for the time being. Hope this letter will find you hale and hearty. Here I am writing to express my concern about your increasing involvement in online games. While playing occasionally can be enjoyable, getting addicted can lead to serious problems. Have you heard the latest news from Alwar, Rajasthan, which states child suffers from severe tremors due to ill effects of online gaming. He was addicted to online gaming, and when he could not win some games, it reportedly had adverse effect on him psychologically that resulted in tremors. Manas, you are intelligent and capable of achieving great things. I sincerely hope you realize this before it's too late. Life offers so many real experiences beyond the screen. I am always here for you. Let's grow together, not get lost in virtual worlds. With regards, Ayush. ইয়াৰ পিছত তোমালোকক ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ দিছে ইনটু লেংগুৱেজেছ এজ পাৰ ইয়ৰ MIL বা ইলেক্টিভ লেংগুৱেজ হিচাপে. যেনে উই শুড নেভাৰ লুক ডাউন আপন আদাৰ্ছ, এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ যে আমি কেতিয়া আনক হেয় জ্ঞান কৰা উচিত নহয়. গুৱাহাটী ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য কামাখ্যা টেম্পল. গুৱাহাটী কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাবে বিখ্যাত. আৰু ইট ইজ ছেড ডেট অল ডেট গ্লিটাৰ্ছ ইজ নট গ'ল্ড. কোৱা হয় যে জিলিকি থকা সকলোবোৰ বস্তুৱে সোণ নহয়. অথবা তোমালোকৰ কাৰণে এটি প্ৰেচিজ ৰাইটিং দিয়া হৈছে, এইখিনি তোমালোকে চাই ল'ব. এয়া আছিল আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰথম ইউনিট টেষ্ট ইংৰাজীৰ প্ৰশ্ন কাকত.